The citizenship ceremony is now in session. La cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. Welcome, everyone. My name is Doris, and I'm the clerk of today's ceremony. Bonjour à vous tous. Mon nom c'est Doris, et je suis le greffier de la cérémonie aujourd'hui. Today's special ceremony, held to mark Black History Month, will be held bilingually and presided by Citizenship Judge Rochelle Ivry. La cérémonie aujourd'hui, organisée pour marquer le mois de l'histoire des Noirs, se déroulera dans les deux langues et sera précédée par le juge citoyenneté Rochelle Ivry. We are now pleased to have special guests here today. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des invités spéciaux. The Honourable Sean Fraser, Minister of Immigration, Réfugiés and Citizenship, ministre de l'Immigration, de Réfugiés et de la Citoyenneté. Elder Gilbert Whiteduck, Algonquin from Tinigan, Zibi, Anishinaabe First Nation, Algonquin de la Première Nation Itigan, Zibi, Anishinaabe. Elsie Edugen, Ghanaian Canadian novelist, romancier, Ghanaienne canadienne. Madame Marjorie Villefrance, Executive Director of la Maison de Haïti, Directrice générale de la Maison de Haïti. Caroline Savier, Associate Deputy Minister at Immigration, Refugee and Citizenship Canada, la sous-ministre déléguée à l'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. Adiba Hassan, Special Events Specialist at the Institute for Canadian Citizenship, spécialiste d'événements à l'Institution pour la citoyenneté canadienne. And the Melizizwe Brothers will be performing the national anthem. Chantera l'hymne national. The Halifax Multicultural Drummers, the Malarian Warriors, were to join us today, but due to technical issues, they will be unable to participate. We look forward to seeing them in another ceremony. The Halifax Multicultural Drummers, the Malaria Warriors, devraient se rejoindre à nous aujourd'hui, mais dû à des problèmes techniques, ils ne pourront pas participer. Nous avons hâte de les accueillir dans une cérémonie prochainement. We are also pleased to have families and friends viewing the ceremony from various parts of the world, including France, Benin, Germany, Cameroon, Egypt, United States, Italy, Philippines, United Arab Emirates, Singapore, and across Canada. Il nous fait plaisir de savoir que plusieurs familles et amis visionnent la cérémonie aujourd'hui à partir des 4 coins du monde, y compris la France, le Bénin, l'Allemagne, le Cameroun, Égypte, les États-Unis, Italie, les Philippines, les Émirats arabes unis, Singapour et un peu partout au Canada. Judge Ivry, in accordance with the provisions of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 25 candidates for citizenship from 10 countries who have met all the requirements of the Citizenship Act and are ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Judge Ivry, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 25 demandeurs de citoyenneté provenant de 10 pays qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. Je vous invite maintenant à donner votre allocution. I now invite you to give your opening remarks. Thank you. Merci, Doris. Hello, bonjour. It is wonderful to see all of your beautiful faces, and it is my privilege to welcome you into the Canadian family today. Welcome. C'est un privilège de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui au sein de la famille canadienne. Comme vous le savez, le Canada a d'abord été la terre de peuples autochtones. Je préside cette cérémonie de citoyenneté virtuelle depuis Niagara-on-the-Lake, en Ontario, et me trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation, Mississauga du Crédit, et de la Première Nation Haudenosaunee. En tant que Canadien,
Nous vivons tous sur le territoire traditionnel du peuple autochtone. Je vous encourage donc, après la cérémonie d'aujourd'hui, à faire quelques recherches pour voir comment vous pouvez honorer les peuples autochtones en tant que nouveaux citoyens canadiens. I am presiding over today's virtual citizenship ceremony from Niagara-on-the-Lake, Ontario, and I am on the traditional territory of the Mississaugas of the Credit and the Haudenosaunee Nations. As Canadians, we are all living on the traditional territory of Indigenous peoples. It is necessary for all Canadians to move forward together on the road to reconciliation so that we can leave a proper legacy for future generations. I would now like to introduce and welcome Elder Gilbert Whiteduck. Elder Gilbert Whiteduck is Anishinaabe Algonquin from the Kitigan-Zibi Anishinaabe First Nation. He is a trailblazer for Indigenous social justice and worked in the field of education for more than 30 years. Presently, he is supporting First Nations and Inuit people with addiction issues at the Wanaki Treatment Center. Eneg Gilbert Whiteduck est Anishinaabe Algonquin de la Première Nation Kitigan-Zibi Anishinaabe. Il est un pionnier de la justice sociale autochtone et a travaillé dans le domaine de l'éducation pendant plus de 30 ans. Présentement, il soutient les Premières Nations et les Inuits ayant des problèmes de toxicomanie au centre de traitement Wanaki. Merci d'avoir accepté l'offrande de tabac qui vous a été remis avant la cérémonie pour témoigner de notre respect envers vous, votre communauté et votre enseignement. Thank you for accepting the tobacco offering which was provided to you in advance of the ceremony to demonstrate our respect to you, your community, and your teaching. Kichimikwich. Clay Gilbert Whiteduck Ninjakas Kitigan-Zibi Mindonjaba Migazi Dodem. Merci pour l'opportunité cet après-midi. Avant de débuter en fin de compte, dans notre culture, c'est toujours important. Nous, on allume de la sauge avec la plume d'aigle. Et puis, on peut le voir un peu comme une purification, que les mauvaises énergies ne soient pas avec nous, qu'on regarde à toutes les forces qu'on a à l'intérieur. Et puis, souvent, la purification qu'on fait, c'est vraiment pour avoir de bonnes pensées, qu'on voit des bonnes choses, qu'on écoute réellement aux autres personnes, qu'on parle des paroles qui sont justes et honnêtes et qu'on parle de notre cœur, que nos mots viennent de notre cœur. Alors, je vous envoie virtuellement la fumée de cette sauge-là qui vient de la terre et, comme j'ai mentionné, qui est pour nous très important. Kwe Kakina. Good morning or good afternoon, everyone, depending on where you reside in this vast and connected country. Je vous souhaite bon matin ou bon après-midi, dépendant de votre lieu de résidence dans ce vaste pays. I'm honored to be with you to share in this moment, this wonderful event. I'm coming, like it was mentioned, virtually from the unceded ancestral lands of the Anishinaabe Algonquin people, a short distance from the nation's capital. In a few minutes, you will officially be new citizens of Canada, and I am sure you are most excited, and so you should be. Comme Anishinaabe Algonquin, descendant des premiers peuples de ce pays, je vous dis Pinnigin. Pinnigin pour nous veut dire bienvenue. Welcome to each one of you. The first peoples of this land have been welcoming people to our homelands for hundreds of years. Today, I welcome and reach out to you from my heart and gently extend my hand of friendship as you have come to join us on our path. You are coming to our indigenous homelands, and in this land, you will discover a vast and wonderful country that has a long settler history relationship with the first peoples prior to and after its creation in 1867.
As this is Black History Month, I want to acknowledge the historical relationship Indigenous people have had with Black people. I honor your resilience and all that you have contributed to the building of this country. We will always be linked by many shared challenges and by our will to speak from the mountaintop that which is just. First Nations people have lived across Canada for thousands of years. We have many different languages, cultures, and spiritual beliefs. Overall, First Nations, regardless of where they are located, had and have a connection to and respect for the earth. We are communal in nature, practice sacred spiritual ceremonies, and are oral-based peoples who pass on our stories, our art and songs. While dancing, regalia, food, and many other things are important expressions of our culture, they are not our culture in itself. The relationship since the first of those settlers that came to our homeland has sometimes been as allies. We were allies, and at other times we were forgotten and treated in a manner which was with the intent of destroying our identity and our rightful place in the fabric of this country. The truth is that this country exists because of First Nations and Inuit. We are now collectively engaged on a path of reconciliation, which will be difficult, very challenging, but not impossible. Because when the grassroots citizens, including yourself, of this country truly stand together, they stand for truth, justice, and equal opportunity. We are continuing to work on ensuring that First Nations truth, as lived in the past and the present, will not remain in the shadows of Canadian society. I share this with you because as you ready yourself to be new citizens of Canada, I want you to understand that each one of you have an important role in bringing all your gifts, all your strengths to collectively build bridges with Indigenous peoples in a way that will strengthen the core of this country that you have selected as your home. We can never stop our efforts to make things better because we can do better through respect, tolerance, and harmony. We must reach out to each other and always stand up against hate as well as all types of racism. We must collectively work to truly have a just society where the colonial structures that have led to the oppression of large segments of the people who live on this land are dismantled. Our Indigenous oral teachings have always told us that people would come from other lands and that we would welcome them to share, but not to relinquish that for which we are guardians, which is the land and all that it gives. I ask that you learn about and from Indigenous people, and we in turn will learn from you. We need to have a connection based on respect and one of solidarity so true justice can indeed be attained. I feel confident that from your backgrounds, your skills, your customs, and with tremendous pride and enthusiasm, that your future contributions, along with others, will bring about important change in this country. Each and every one of you can make a difference in this country. I am sure, like I said earlier, that you are excited about what you're gaining in becoming a new citizen of this country. I ask that you also think about your responsibilities, that you will take steps to be involved in the life of the community you will live in and extend beyond family and close friends. Being involved and contributing will make things so much more meaningful. I send out all of my love, all my energy to you so that this important day
and days to come will make every step you take on this land, this Indigenous land in this country, one for which you will be proud of, because you will be an active Canadian citizen that will always be looking to see what you can do for the country and the Indigenous people which have welcomed you. I honor you for who you are, the spirit you bring, and I do look forward to connections you will make with the Indigenous people in the area where you live. We stand on this land together, and we must take care of the land and the waters so that the land and the waters will take care of us and all future generations. Prenez le temps de reconnaître les premiers peuples de ce pays-là dans le territoire où vous êtes situés. May your life and that of your family be blessed with all that is good, and may each breath you take be filled with hope that all is possible in this country. I say Majoshin and not goodbye until we meet again. Miigwech, miigwech. Miigwech, thank you. Merci, Elder White Duck, for that wonderful welcome that will inspire the way that we walk as Canadians. Le mois de février est spécial. Chaque année en février, les Canadiens de toutes les origines célèbrent le mois de l'histoire de Noirs, en honorant et en célébrant les contributions récentes et historiques des Canadiens de race noire à notre pays. Depuis plus de 4 ans, les Canadiens de race noire et leur communauté ont contribué de manière remarquable à notre identité nationale et au succès de notre nation. The 2022 Black History Month theme is February and Forever, celebrating Black history today and every day. Il est primordial de reconnaître qu'à travers l'histoire de notre pays et même jusqu'à ce jour, les Canadiens noirs et les autres personnes d'ascendance africaine, tout comme le peuple autochtone et les personnes de communautés racialisées, ont de faire face et continuent de faire face à des barrières sociales et économiques, découlant du racisme et de la discrimination. This reality has been highlighted by recent events, such as the protests of racial injustice these past years and the COVID-19 pandemic, which have exposed differences in our society. It is our collective responsibility to listen to the voices of those affected by racism, acknowledge inequities, and become allies in creating a just and inclusive Canada so that we can all benefit. In a few moments, you will be sworn in as brand new Canadians. This is truly a momentous occasion, and it is the culmination of your courageous journey, all of your hard work, determination, adaptability, willingness to learn new things, and overcome many obstacles and barriers. C'est également le reflet de toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles vous avez choisi le Canada, choisi de vous y établir et de devenir un membre de notre famille canadienne. There are so many reasons why people choose to make Canada their home. The most important thing is that you have found success that has resulted in your taking this last step to become Canadian citizens. Je vous applaudis et vous félicite tous. Félicitations. La citoyenneté canadienne s'accompagne de nombreux droits et de nombreuses responsabilités. Au Canada, nous parlons l'anglais et le français. Nous sommes également un pays démocratique grâce aux nombreux militaires qui se sont battus et ont perdu la vie pour notre nation. Nous sommes également reconnaissants aux nombreux pionniers qui ont lutté pour nos droits et libertés. En tant que Canadiens, nous respectons les droits et libertés individuelles tels qu'ils sont énoncés dans notre charte. Tous les individus sont égaux devant la loi et vous avez désormais le droit et la responsabilité de voter, voire même de vous présenter comme candidat aux élections municipales, provinciales et fédérales. Vous êtes libre de vivre et de travailler dans n'importe quelle province et territoire, et vous bénéficiez aussi de la liberté de conscience, de religion, d'association et d'expression. Canadian citizenship comes with many rights and responsibilities.
We are proudly a bilingual nation, and we are also a democratic country thanks to the many military service personnel who fought and lost their lives in order for us to live the lives that we're so very fortunate to have. We are also immensely grateful to the many trailblazers who have advocated for our rights and freedoms over the years. As Canadians, we respect individual rights and freedoms as outlined in our charter and other human rights legislation. All people are equal under the law, and you now have the right and the responsibility to vote and possibly run as candidates in municipal, provincial, and federal elections. You are free to live and work in any province or territory, and you also have freedom of conscience, religion, association, and expression. Vous démontrez votre responsabilité en obéissant à la loi, en faisant du bénévolat et en aidant les autres membres de votre communauté. En agissant ainsi, nous contribuons à la sécurité et au caractère chaleureux de nos communautés. Nous approfondissons notre connaissance du Canada. Nous partageons nos meilleurs à toutes les unes avec les autres et nous brisons les barrières qui peuvent s'ériger entre nous. Nos droits et nos responsabilités en tant que Canadiens sont réellement ce qui rend notre pays si spécial. You show your responsibility by obeying the law, volunteering, and helping others in your community. And by doing so, we help to keep our communities safe and welcoming. We deepen our knowledge of Canada. We share our very best attributes with each other, and we break down barriers that may exist between us. Our rights and responsibilities as Canadians is truly what makes our country so unique and so very special. And so as new Canadians added to this wonderful tapestry, your journeys and your stories are very important components of the Canadian story. Vos expériences, vos innovations et votre imagination, vos espoirs, vos rêves et vos désirs sont exactement ce dont le Canada a besoin pour se renforcer et s'améliorer. And your story has the ability to take on new meaning starting today with this final step to join our Canadian family. I would now like to introduce the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, the Honourable Sean Fraser, to provide some words of welcome and to administer the oath. J'aimerais maintenant inviter le ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'Honourable Sean Fraser, à vous partager quelques mots et de bienvenue ainsi qu'à administrer le serment de citoyenneté. Merci, Jujivri. Bon matin ou bon après-midi et bienvenue. Hello and welcome, everyone. Before I begin my formal remarks, let me just say how grateful I am to be able to take this opportunity to be with you today and extend a sincere congratulations to every single one of you on this momentous occasion. This is a day that I hope you will remember for a very long time. I'd like to acknowledge that I'm joining you virtually from my riding of Central Nova in Nova Scotia, which is located on the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. Canadians recognize that Indigenous peoples have lived on the land that we now know as Canada long before the arrival of the first European settlers. Learning, reflecting, and appreciating our history and culture is so important for all of us here in Canada. Tous les citoyens canadiens doivent reconnaître et respecter les droits des autochtones et les traités qui ont été signés et contribuer à nos efforts conjoints en vue de la réconciliation et bientôt, cela vous inclura tous également. Elder White Duck, thank you on behalf of Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, not just for being here with us today, for your kind words, but also the work that you do on behalf of Indigenous peoples focused on mental health and addiction. Your words of wisdom will stick with me for a very long time, I assure you. Miigwech, or as we say in Mi'kmaqi, Wilalio. Friends, let me say how delighted I am to be joining you on such a special occasion as we get to celebrate new members being welcomed into the Canadian family. I am so excited for you. I'll tell you, in my first few months as a new minister in this particular position, I've learned that presiding over these citizenship ceremonies is not just one of my favorite things to do, it's one of the most rewarding. And it drives home for me how lucky I am to be Canadian, to see so many other people who are choosing to be Canadian, to see that you, of anywhere in the world, have said Canada is the country that I'd like to call home. Makes me feel so lucky. And let me reassure you, our country is richer for you joining us as citizens today.
Comme vous savez, février est le mois de l'histoire des Noirs. Il s'agit d'une occasion de célébrer et de reconnaître l'énorme contribution que les Canadiens des communautés noires ont apporté et continuent d'apporter dans tous les secteurs de la société. Having grown up in rural Nova Scotia, I've long been aware of the important contributions that Black Canadians and that African Nova Scotians have made to my home province and indeed across our entire country. In 2022, the theme of Black History Month is February and Forever, celebrating Black history today and every day. And it gives us an opportunity to reflect on the unique and persistent challenges and injustice faced by Black communities across Canada. Let me be absolutely unequivocal that racism and intolerance have no place in Canada. And this is why we are fully committed to combating anti-Black racism in all its forms. We're going to continue to stand together and denounce racism and discrimination while providing the support that's needed as we seek to advance systemic change. Now, let me say that today is a really special day because today you officially become citizens and become members of our Canadian family. And let me say that it provides an opportunity to help create a better, more diverse and inclusive society. Now, you've already brought a lot to your communities, and I know that this is just the beginning. And I hope sincerely that you felt the warm welcome extended to you and that you continue to feel this support. All of your preparation and hard work that you needed to meet all of the requirements, and they are not easy to satisfy for so many folks. But all the work that you've put in to achieve those, it comes to fruition today in this moment. It's a remarkable achievement, and you should be incredibly proud of yourselves. You know, for hundreds of years, Canada's been a country built on immigration. Aside from Indigenous peoples, which have been here since time immemorial, every Canadian has an immigration story, and we've been welcomed by Indigenous peoples. My own ancestors came here a few hundred years ago, fleeing Scotland after persecution. You know, I've heard it been said that Canadians are born all over the world, and some of them just haven't made it here yet. There are so many stories that lead to Canada from every part of our world. And every year, I consider us to be so fortunate that we get to welcome more individuals and families who are coming to settle here and to start a new life in Canada. I urge each and every one of you to join the effort to make Canada a more inclusive and equitable society. We don't achieve progress by accident. It takes hard work, it takes decisions, and it takes the collective effort of citizens working together to improve our country. As citizens, you're going to have the power to make positive change in your communities and in our country. And I urge you to consider not only the formal rights and responsibilities that you're taking on as a citizen, but also the opportunity that this status affords you in our communities to make a positive difference in the communities that you call home. C'est exactement ce que vous vous engagez à faire aujourd'hui en prêtant serment et je vous souhaite le meilleur des chances. De plus, comme une tradition canadienne de longue date, ce sera maintenant à votre tour de souhaiter la bienvenue à la prochaine génération de Canadiens en devenir. I am so grateful that you've welcomed us virtually into your homes to mark this milestone together. My friends and fellow Canadians, congratulations once again, and thank you for choosing Canada as your new home. I can't wait to be part of the administration of the official oath so I can see your faces as you formally become Canadian citizens. Congratulations, félicitations. It's a real pleasure to be here with you today. We will now proceed with the oath of citizenship. All candidates who are 14 years of age and older are required to take the oath. If there's any doubt that you have taken the oath, you will not obtain your citizenship certificate. Nous allons maintenant procéder au serment de citoyenneté. Tous les candidats de 14 ans et plus sont tenus de répéter le serment. S'il y a un doute au fait que vous avez répété le serment, vous ne serez pas votre certificat de citoyenneté. Children under 14 years of age do not have to repeat the oath, but can if they wish. Les enfants qui sont au moins de 14 ans ne doivent pas répéter le serment, mais peuvent s'ils le désirent. It is necessary that you repeat the oath in English or French or both after the minister. You are encouraged to repeat in both official languages as it's a symbolic gesture of your commitment to respect Canada's two official languages. Il est nécessaire que vous répétez le serment en français ou en anglais ou dans les deux langues après le ministre. Nous vous encourageons à le faire dans les deux langues. Ceci, j'espère, symbolisera votre engagement au respecter les deux langues officielles du Canada. Minister Fraser will start by saying, I swear.
where you have the choice of saying either I swear or I affirm. Ministre Fraser commencera par dire je jure, mais vous avez le choix de dire je jure, je affirme solennellement. Please pay close attention to the following instructions. You will repeat the word of the oath as a group, one sentence at a time, each time after the minister. Veuillez porter une attention particulière aux consignes suivantes. Vous répétez la parole du serment en groupe, une phrase à la fois, toujours après le ministre. And now, turn on your microphones, remain silent, and wait for the minister to repeat the oath one sentence at a time. Et maintenant, ouvrez vos microphones, gardez le silence et attendez le ministre pour répéter le serment une phrase à la fois. Will you please raise your right hand in this manner? If you choose to swear the oath on a holy book, please place it in your left hand. Veuillez lever la main droite de la façon suivante. Si vous choisissez de répéter sous le livre saint, veuillez le placer dans votre main gauche. We now ask our special guests only to close their videos. Nous demanderons maintenant à vos invités spéciaux seulement de fermer leur caméra. We invite anyone watching this ceremony to also raise your right hand and repeat the oath if you wish. It is a demonstration of your commitment to Canada, but will not make you Canadian if you're not one already. Qui visionne cette cérémonie à lever la main droite et répétez le serment si vous désirez. Ce geste démontre votre engagement au Canada, mais ne ferait pas de vous des Canadiens si vous n'en étiez pas un déjà. Minister Fraser, the candidates for citizenship are ready to repeat the oath of citizenship. Ministre Fraser, les candidats à la citoyenneté sont prêts à répéter le serment de citoyenneté. Please repeat after me. I swear I affirm that I will be faithful that I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, Queen of Canada, her heirs and successors, heirs and successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada and that I will faithfully observe the laws of Canada, including the Constitution, including the Constitution, which recognizes and affirms the Aboriginal and treaty rights which recognizes and promotes the Aboriginal and treaty rights of First Nations, Inuit, and Métis peoples, of First Nations and Métis peoples, and fulfill my duties as a Canadian citizen. and fulfill my duties as a Canadian citizen. Maintenant en français, veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. J'affirme solennellement J'affirme solennellement que je serai fidèle que je serai fidèle et porterai sincère allégeance et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, à Sa Majesté, la Reine Elizabeth II, la Reine Élisabeth, Reine du Canada, Reine du Canada, à ses héritières et successeurs, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement que j'observerai fidèlement les lois du Canada, les lois du Canada, y compris les constitutions y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits qui reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus des traités ancestraux issus des traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis,
et à la relation des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. mes obligations de citoyen canadien. Bravo et félicitations tout le monde. We're all now Maintenant canadien. Congratulations, everyone. I'm so proud. This is fantastic. And welcome, welcome, welcome to the Canadian family. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Et je serai le joueur de hockey qui s'appelait l'équipe du Canada. Oui, je l'équipe du Canada, oui. And now, a few words from our Prime Minister. Et maintenant, le mot de notre Premier ministre. Just bear with us for a few minutes, un instant. Thank you for choosing Canada. We're so glad you're a part of our country, what it is today and what it will be tomorrow as we build it together. Congratulations, Canadians, and welcome home. Merci d'avoir choisi le Canada. Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre pays, de ce qu'il est aujourd'hui et de ce qu'il sera demain, alors que nous le bâtissons ensemble. Félicitations à vous, Canadiens, et bienvenue chez vous. At this time, I invite Essie Edugin to give her congratulatory remarks. À ce point-ci, j'invite Essie Edugin à donner son message de félicitations. Essie Edugin est une Ghanaian canadienne novelist. Imbued with an interest in Black histories and a Black diaspora, Essie explores ideals of nation and belonging. Two of her novels won the Scotiabank Giller Prize, making her only the third writer to win the award twice. Essie Edugin, c'est une romancière et Ghanaienne canadienne. Imprégnée d'un intérêt pour l'histoire noire et la diaspora noire, Essie explore des idées de nation et l'appartenance. Deux de ses romans ont remporté le prix Scotiabank Schiller, faisant d'elle la troisième écrivainte à remporter le prix aux deux reprises. Ms. Edugin, you're on mute. Okay, there we go. Sorry about that, everyone. So welcome and congratulations. Bienvenue et félicitations. In the early 1950s, a boy on a farm on the southern coast of Ghana read a book about snow. There were so many varieties of it, the way the high, thick drifts could absorb all colors, reflecting pinks and yellows and blues. He read about a girl on the Canadian prairie shaping it into something called a snowman. And having grown up under the relentless suns and rains of his nation,
He could barely picture this. What did all of this snow look like? How did it feel on your skin? What was its taste? It seemed an essence without weight, like wind. He wanted to know it, to experience its fierce cold. He wanted to know Canada. That boy was my father, and in 1971, he arrived finally into a new life on the Canadian prairie. And it was a strange, unrecognizable life. Already, he could feel himself changing, taking on, slowly, the instincts of his new home. He began to learn the means by which the land had first been taken, the brutality of them, and he understood that to live here meant to absorb that legacy yourself, to embody it, to reckon with it. He learned also of Black histories, which ran deeper than he'd imagined, beginning in the early 1600s with the arrival of the translator, Mathieu da Costa. He learned that over the last several decades, Canada has been immeasurably enriched by newcomers from all countries, reflecting the greater world. He learned that even his own arrival was part of a shared story still being written, and that it was not a simple or straightforward story, but that it was his, and so important and full of meaning. And this is now the beginning of your own Canadian story. And no doubt at times, it is a story that will frustrate you, but it is also a story that will bring you great joy. Welcome, and may your days be filled with the excitements of building the lives you wish to live. Thank you, Ms. Edougen. I now invite Madame Marjorie Villefrance to give her congratulatory remarks. J'invite maintenant Madame Marjorie Villefrance à donner son message de félicitations. Ms. Villefrance is the Executive Director à la Maison d'Haïti. She has devoted more than 40 years to the education and defense of immigrant women and asylum seekers. The fight against racism, discrimination, and all forms of exclusion are part of her daily life. Madame Villefrance est la directrice générale de la Maison d'Haïti. Elle se consacre depuis plus de 40 ans à l'éducation et la défense des femmes immigrantes et des demandeurs d'asile. La lutte contre le racisme, la discrimination et toutes les formes d'exclusion font partie de la vie quotidienne. Merci beaucoup, Madame. Donc, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir et donc je tiens d'abord à remercier Monsieur White Duck de ce mot parce que ça fait 50 ans que je suis ici et ça fait 50 ans que chaque fois qu'un membre de la Première Nation m'accueille, je me sens toujours extrêmement touchée parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Je remercie tous les jours, donc tous les jours, je remercie ces Premières Nations de m'avoir accueilli. Je suis arrivée dans ce pays, j'avais 12 ans, je suis arrivée toute seule parce que mes parents ne pouvaient pas me rejoindre à ce moment-là. Et j'ai toujours senti que je faisais partie de ce pays. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante aux Premières Nations de m'avoir accueillie. Je suis aussi très reconnaissante au gouvernement canadien de m'avoir donné cette citoyenneté. Ça fait 50 ans que je suis ici, comme je dis, ça fait 50 hivers. Et au bout de 50 hivers, j'ai appris à aimer la neige, j'ai appris à reconnaître toutes sortes de neige. Et j'ai appris aussi à aimer la noirceur qui arrive avec l'hiver et aimer la lumière qui revient avec le printemps. Ce sont des choses extrêmement importantes pour nous parce que c'est comme ça qu'on aime ce pays, parce que c'est un pays qui change tout le temps. Et j'ai aussi surtout appris, et j'ai surtout appris à aimer respecter la nature comme nous l'enseignent les Premières Nations, ce respect profond pour la nature et pour ce très beau pays. Donc, je vous souhaite comme moi de passer 50 beaux hivers comme je l'ai fait moi. Et j'espère, je regardais les enfants là et je me disais, ces enfants, ben oui, vous pouvez représenter le Canada aux Jeux Olympiques, vous pouvez être des joueurs de football, vous pouvez faire toutes sortes de choses. C'est un pays magnifique. Donc, je vous souhaite d'avoir
d'avoir autant de chance que moi. Parce que moi, ça fait 50 ans que je suis là et vous, vous êtes jeune et donc je vous souhaite 50 beaux hivers. Merci, Madame Villefrance. Caroline Xavier is our next special guest to give her congratulatory remarks. Caroline Xavier, c'est notre prochaine invitée à donner une remarque de félicitations. Caroline Xavier was appointed Associate Deputy Minister of Immigration, Refugee, and Citizenship Canada in February of 2020. Previously, Ms. Xavier held numerous other key positions in the government. Ms. Xavier is the first Black Deputy Minister in federal public service. Caroline Xavier a été nommée au poste de sous-ministre délégué à l'immigration, réfugiés et citoyens canadiens en février 2020. Auparavant, Mme Xavier a occupé de nombreux postes clés au ciel du gouvernement. Mme Xavier est la première femme de race noire à occuper un poste de sous-ministre dans la fonction publique fédérale. Merci. Bonjour, good afternoon, everyone. It's such an honor for me to be here with you all. Let me as well begin by acknowledging that I too am joining today's citizenship ceremony from the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. C'est pour moi un honneur et un privilège de participer à la cérémonie d'aujourd'hui et de vivre sur cette terre. With Black History Month underway, I'm especially proud to be here with you for this occasion. As was mentioned, as the first Black Deputy Minister and as the child of Haitian immigrants, I am keenly aware of the importance of creating opportunities for racialized newcomers and how representation matters, really matters. Au cours au-delà de mes 32 dernières années, j'ai travaillé à plusieurs endroits au gouvernement fédéral et à mes débuts, les personnes noires et les femmes en général y étaient peu nombreuses. Maintenant, près de 2 ans après ma nomination par le Premier ministre du Canada, comme première personne noire à un poste de sous-ministre dans la fonction publique, j'estime qu'il est mon devoir d'aider à maintenir les portes grandes ouvertes pour tous les autres et de continuer à bâtir un milieu de travail inclusif qui reflète la diversité du Canada. Perhaps I will include some of you who are becoming Canadian citizens today. And there is nothing like citizenship ceremonies to highlight the joys and the diversity of inclusion. Votre sacrifice, votre détermination sont aujourd'hui couronnés par la grande réussite et récompense de la citoyenneté canadienne. Nous avons le privilège de vous accueillir dans notre famille. Bienvenue. Et en prêtant serment aujourd'hui, vous héritez du patrimoine des personnes qui sont venues avant vous et de valeurs qui ont défini le caractère et les principes du Canada. We believe in immigration because of you, because of what your journeys have been, because of your courage, and because of the value you bring to this great country. So, félicitations, congratulations. Thank you, Ms. Xavier. Merci. Now I invite Citizen Judge Ivry to give her closing remarks. Maintenant, j'invite la juge Ivry à donner son allocution de clôture. Merci. Thank you, Doris. Votre voyage et votre histoire vont donc désormais s'ajouter à cette merveilleuse mosaïque canadienne qui rend ce pays si formidable. My family, too, has a story of overcoming many challenges, courageously making a home in a new and far-off place, perseverance and success here in Canada. And I am just so happy that all of you and I are now members of the same family as Canadians. Now, please always remember that you are your ancestors' wildest dreams. Jamais ils n'auront pu imaginer que vous seriez ici aujourd'hui. Continuez à espérer, rêver et aspirer à réaliser tous vos rêves ici même au Canada, mais aussi en tant que membre de notre famille canadienne. Je vous souhaite beaucoup de succès et une vie longue, paisible et prospère dans le pays que vous avez choisi d'appeler chez vous. I wish you much success and a long, peaceful, and prosperous life in your chosen home. Congratulations and welcome to the Canadian family. Félicitations et bienvenue dans la famille canadienne.
Thank you, Judge. Merci. To the new Canadians today, you'll be singing O Canada for the very first time as a Canadian citizen. This is now your national anthem. Sing it with pride. We'll be singing a bilingual version, but you may choose to sing in English or French or bilingually. Aux nouveaux Canadiens aujourd'hui, je vous chanterai le Haut Canada pour la toute première fois en tant que citoyen canadien. Cet hymne national est maintenant le vôtre. Chantez-le avec fierté. Nous chanterons la version bilingue du Haut-Canada, mais vous pouvez chanter en français ou en anglais ou encore dans les deux langues. I have the pleasure of inviting the Meleswe brothers to sing the national anthem. J'ai le plaisir d'inviter les Meleswe brothers à chanter l'hymne national. Zachary, Seith, and Mark are the Meleswe brothers, a musical troupe from Alberta. The brothers went viral on the internet and have since appeared on TV shows such as Ellen DeGeneres, America's Got Talent, and in 2020 won the Nickelodeon competition show America's Most Musical Family. Zachary, Seith, and Mark are the Meleswe Brothers, un groupe musical de l'Alberta. Les frères sont devenus viraux sur l'Internet et sont depuis parus dans l'émission de télévision telles que Ellen DeGeneres, America's Got Talent, et en 2020, ils ont remporté le cours de Nickelodeon, America's Most Musical Family. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command, car ton bras c'est porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Félicitations, merveilleux. Thank you. Thank you, Zachary, Seith, and Mark, for the wonderful rendition of our national anthem. Merci pour la merveilleuse interprétation de notre hymne national. On behalf of IRCC, congratulations to the new Canadians, and thank you to everyone who contributed to this ceremony, including our special guests. It was a delight to have you with us. And a special thanks to you, the host of today's ceremony, the Institute for Canadian Citizenship. Au nom de IRCC, félicitations aux nouveaux Canadiens et merci à tous ceux qui sont contribués à cette cérémonie, y compris nos invités spéciaux. Ça fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Et un remerciement spécial à l'hôte de la cérémonie aujourd'hui, l'Institution pour la citoyenneté canadienne, McWish. This citizenship ceremony is now closed. Cette cérémonie de citoyenneté est maintenant terminée. For those candidates pour le monde, if you can please close your videos so that we can only see the judge, the minister, and myself on the screen. On the bottom left of your screen is a small camera icon. Please click on this to turn your video off. Keep your camera off until advised otherwise. This is how we take a selfie. For those of you who don't know, click, click, like this.
You can go ahead and take the picture of yourself with the judge and the minister as a selfie if desired with your own device. I will give you approximately 2 minutes to take the picture. Maintenant, veuillez fermer votre vidéo pour ceux qui doivent seulement, vous voyez seulement le juge, le ministre et moi-même à l'écran. En bas de votre écran à gauche, il y a un icône d'une caméra vidéo. Veuillez cliquer cet icône avant de fermer votre vidéo. Voici comment prendre une auto-photo, comme ça, clic, clic. Maintenant, allez prendre une photo de vous-même avec le juge et le ministre, si vous désirez, avec votre appareil personnel. Gardez votre caméra fermée jusqu'à avis au contraire. On va vous donner à peu près 2 minutes pour prendre cette photo. Uh-oh. J'arrive pas. J'arrive pas. On va faire un autre 30 secondes. We'll do another 30 seconds. Thank you to the judge and minister. You may now leave the ceremony session now. Enjoy the rest of your day. Merci à les juges et les ministres. Vous pouvez toutes quitter la session de la cérémonie maintenant. Passez une belle journée. Congratulations again, everyone. Bye, everyone. À bientôt. Congratulations. Bye. Félicitations. Bientôt, merci. À bientôt, merci. À bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. Thank you. Congratulations, everybody. Merci. Bonne journée. Thank you and congratulations to all. Thank you. Au revoir. All right.